Okay, so good afternoon all. So already we have it for almost 5 minutes. Okay, so will not take much of time here, and I'm going to share the screen for you. Okay, let me know when screen is visible to all. Hello, is screen visible to all? Yes, sir. Okay. Okay, fine. Okay, we will continue with the first, like we have learning about the concept of inheritance. Okay, I will move to that part. C++ compiler. Okay, so my presentations. So there total we have 5 different types of inheritance. Simple inheritance, or you may call it as single inheritance. Then we have multi-level. One is inherited by the second, and second is inherited by the third. So in a sequence, we called it as multi-level inheritance. Okay, I will show you through the diagram here. This point we called it as multi-level inheritance. Then also we have seen multiple inheritance, right? Multiples in the sense when we are accessing more than two base classes. ज्यावेळेस आपण एकाच डिराइव्ड क्लासमधून दोन बेस क्लास डायरेक्टली इनहेरिट करत असो त्या क्लासला काय म्हणतात, त्या टाइपला काय म्हणतात, मल्टिपल. ओके, सी इफ यू in this case also this C can access from A as well as B. आपण बघितलं ते एक्झाम्पल बरोबर. सी जर हा बेस क्लास असेल, डिराइव्ड क्लास असेल, तर या डिराइव्ड क्लास मधून बी चे सुद्धा मेंबर्स ऍक्सेस होतात प्लस ए चे सुद्धा मेंबर ऍक्सेस होतात बरोबर. आणि इथे सुद्धा काय होतंय सी मधून, हिअर ऑल्सो वी कॅन ऍक्सेस द मेंबर्स ऑफ, मेंबर्स म्हणजे कुठले, व्हेरिएबल आणि फंक्शन बरं का. सो ए क्लासचे पण ऍक्सेस करतोय आणि बी क्लासचे पण ऍक्सेस करतोय. देन व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन दिस मल्टी लेवल इनहेरिटन्स अँड मल्टिपल इनहेरिटन्स. दोघांमध्ये सुद्धा आपण काय करू शकतो, ए मधून म्हणजे त्यांच्या पॅरेंट क्लासचे आपण इनहेरिट करू शकतो. देन व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन मल्टी लेवल, और हाऊ टू आयडेंटिफाय वेदर इट इज अ मल्टी लेवल और मल्टिपल. येस, आयडेंटिफाय करू शकते तुम्ही. कसं आयडेंटिफाय करणार. Okay, very quickly I'm going to write one. Okay, I'm going to use this. Let's say, okay, I can use the same variable class A and class B. Really class. Okay, I will use now class A here. Here I will write one method. Let's say I need to give it as public, otherwise it cannot be accessed outside. So public, here I'm going to define one method, public void, let's say display. Okay, this is my one method here. The task for this method is to display something. Okay, okay, I am from class A. Okay, just I want to make it more clear now. Okay, I will copy this code to save our time. Class B, here I am having display. Okay, here I will write display A, here I will write display B. Okay, I'm from class B.
Okay, now I need to create one more class named C. Class C. आता इनहेरिटन्स कसं करतो आपण? We need to give colon public आणि जो क्लास आपल्याला इनहेरिट करायचा आहे त्या क्लासचं नाव. ओके, नाव इन दिस सेन्स जर मला मल्टी लेवल इम्प्लिमेंट करायचं असेल तर काय करायला लागेल? आधी या क्लास बी ला क्लास ए इनहेरिट करायला लागेल आणि नंतर क्लास सी मध्ये क्लास बी इनहेरिट करायला लागेल, बरोबर? सो विल डू स्टेप बाय स्टेप. क्लास बी इट शुड इनहेरिट क्लास ए, क्लास पब्लिक. Okay, check the name of class C capital. Okay, you can give any name to this. Make sure class just define karta first class is always in the small letters. Here you can give any name to the class. Okay, for simplicity I have mentioned class A. Okay, class A इथे access केला मी. Class now class B can access the members of class A, and here I'm going to access class B. Okay, आणि सगळ्यात बॉटम ऑफ द लाईन काय होती आपली? So what is the bottom of line? How to access the elements? To access element we need to create object of derived class, बरोबर? तर derived क्लासचा काय करायला लागतो? आपल्याला ऑब्जेक्ट क्रिएट करायला लागतो इनहेरिटन्स मध्ये. जर आपल्याला बेस क्लासचे मेंबर फंक्शन्स किंवा मेथड्स ऍक्सेस करायचे असतील तर काय करायला लागतात? derived क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करून त्या ऑब्जेक्ट थ्रू इथल्या मेथड्स आपण ऍक्सेस करतो. ओके, नाउ लेट्स सी. Here I am going to create object of class C. Class C, I'm going to create object with C. Now I'm trying to access C dot. आधी आपण इथली मेथड ऍक्सेस होती का बघूया. C dot display C. Okay, I'm from class C. It should display when I run. Yes, is it visible to all? Hello. Yes, sir. Okay. Why don't run? Oh, yes. See, I'm from class C. Now, with the object of this derived class C, I am trying to access this method because I have inherited. हे मला access कधी होणार? जर मी तो inherit केलेला असेल तर. Okay. With this line, I come to know I have inherited the class B, so I can access its members. Okay, so I'll copy this C dot B. Okay, so I'll write it here slash n also. Okay, now I can access. Oh, semicolon, I forget. See, I am from class C. I have created object of class C as C, and I am accessing through object of class C. Class C चा object मी काय करतोय? Access करतोय. So here I got the response. I am from class C. Now again I am going to use the object of class C only. जो derived class आहे माझा, त्याच क्लासच्या ऑब्जेक्ट मी काय करतोय? जो इनहेरिट क्लास केलाय, क्लास बी हा काय केलाय मी ते इनहेरिट केलाय, त्याची मेथड मी ऍक्सेस करतोय. इफ यू चेक, I have accessed it. Now check here class A. See, class A is inherited by class B. जर इथे ही लाईन चेक केली तुम्ही, if you have checked the line number 13, what you come to know? क्लास A हा कोणी इनहेरिट केलाय? क्लास B नी. आणि क्लास बी हा कोणी इनहेरिट केलाय? क्लास सी नी. म्हणजे आता याच्यामध्ये सगळ्यात डिराइव्ड क्लास कुठला आहे? तर डिराइव्ड क्लास आहे तो क्लास सी. सो विथ दिस I came to know by creating object of derived class, that is class C, I can have access to the method of or the member function of its first derived class, sorry, first base class. Just check, I am from class A. Okay. आता हा झाला कुठला आपला? मल्टी लेवल इनहेरिटन्स. Okay, here I am going to mark you. Okay, no need. I think we have already implemented experience in last lecture. पण आपण इथे काय बघतो आता? डिफरन्स काय? ओके, आता इथे काय करतो मी? नाउ क्लास सी इज अलोन accessing from A and B. Okay, अजून एक आपण काय चेक करूया. Okay, I can give only the same name.
इथे एक लक्ष द्या, जर मी सेम नाव दिलं सी, येस, इज एव्हरीबडी लुकिंग ॲट द स्क्रीन? लेट मी नो फर्स्ट. हॅलो हॅलो. येस सर. ओके, कारण हा एकच डिफरन्स आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला कळेल how we are getting error in multiple inheritance and how it can be execute in the multi-level inheritance. हा दोघांमधला एकच डिफरन्स आहे. अदरवाइज with the derived class you can access A, B, and from here also you can access the members of A and B. Then what is the difference? So that difference we are going to look it now. Okay, check here. आता इथे काय केलं मी, क्लास ए मध्ये व्हाईट डिस्प्ले नावाची मेथड घेतली, बरोबर. क्लास बी मध्ये सुद्धा काय केलंय मी, डिस्प्ले नावाचीच मेथड घेतली, बरोबर. ज्या आधी ते ए आणि बी होतं ते मी आय हॅव रिमूव्ड इट अँड आय हॅव केप्ट द सेम नेम in both the classes. Okay, now just check here. I am going to remove it. Now when I call only this c dot display, ज्यावेळेस मी नुसती c dot display ही मेथड कॉल करते, तर मला सांगा whether it will display I am from class A का I am from class B, काय आउटपुट येईल? आउटपुट काय येईल सांगा? बिकॉज वी नो, आपल्याला काय माहिती की डिराइव्ड क्लासच्या ऑब्जेक्टने काय करायचं, पॅरेंट क्लासची मेथड ऍक्सेस करायची. सो आय हॅव डन इट, इथे मी ऍक्सेस केली. सो व्हॉट इट शुड डिस्प्ले, त्यांनी डिस्प्ले काय करणार, वेदर इट शुड डिस्प्ले आय एम फ्रॉम क्लास ए और वेदर इट विल बी डिस्प्लेड आय एम फ्रॉम क्लास बी. काय डिस्प्ले करणार सांगा? एनीवन, यू कॅन पुट युअर मेसेज इन द चॅट बॉक्स, नो इश्यू. Okay, good. One of you have given the correct answer. Yes, what about others? Or for your simplicity, you can type A or B. Very simple. Only one letter message. Okay, now few of you are giving the correct and few are giving the other answer. Just see. I ran the program. It gives its immediate parent message. आता ह्या क्लास सी हा जो आपण म्हटलं क्लास सीचा ऑब्जेक्ट तयार करायचा आणि त्या ऑब्जेक्टने काय करायचं, पॅरेंट क्लासच्या मेथड्स कॉल करायच्या. तर क्लास सीचा इमिजिएट पॅरेंट कोण आहे बघा. येस, हु इज इमिजिएट पॅरेंट? हॅलो हॅलो. येस सर. क्लास सीचा इमिजिएट पॅरेंट कोण आहे? क्लास बी. इफ यू चेक दिस डायग्राम, क्लास सी हा जर चाइल्ड क्लास असेल तर ह्याचा इमिजिएट पॅरेंट क्लास कुठला आहे? क्लास बी. तर कंपायलर काय करतो, इफ you are having the same methods, same functions in class A and class B, but the compiler will take only from class B, or instead of making a clear statement we can make more generalize कसं करू शकतो, derived क्लासचा ऑब्जेक्टनी तुम्ही जर तुमच्याकडे जर सेम मेथड्स असतील वेगवेगळ्या क्लासमध्ये, तर त्याचा इमिजिएट पॅरेंट जो असेल, मग तो बी असू द्या किंवा ए असू द्या, तर इमिजिएट पॅरेंट जो असेल त्यामधली मेथड काय होती, कॉल होती. सो हियर इन आवर केस फॉर क्लास सी द इमिजिएट पॅरेंट इज क्लास बी and we have here I am from class B. ओके, जर क्लास ए मधून घ्यायची असेल तर तसं कंपायलरला आधी तुम्हाला सांगायला लागेल की मला इथून घ्यायची. ओके, सो दिस इज फॉर मल्टी लेवल इनहेरिटन्स. हा काय झाला तुमचा मल्टी लेवल इनहेरिटन्स. नाउ व्हॉट अबाउट मल्टिपल इनहेरिटन्स? मल्टिपल इनहेरिटन्स मध्ये काय करता तुम्ही, इन्स्टेड ऑफ दिस इथे न घेता तो काय करता तुम्ही इथे कॉल करता खाली, कुठे क्लास सी कॉमा पब्लिक क्लास ए, पब्लिक क्लास ए.
ओके, नाव टेल मी. आता इथे काय आपण आपण कुठल्या साईडला आलोय? मल्टिपल इनहेरिटन्सला. ओके, आय विल शो हिअर. नाव check for class C, class A and B both are the immediate parents. जसं इथे काय होतं? ओके, for this class C, here immediate parent is B. ओके, क्लास C चा इथे काय होता? इमिजिएट पॅरेंट कोण होता? क्लास B होता. But if you check this diagram, you will come to know there are two immediate parent class A and class B. Now tell me, what will be the output of this program? Display C, it will display this. But what about this line? Whether it will display A or B? Yes, who will tell me? Yes, anyone? Any one of you can reply. Okay, two of you have given. Okay, you used to repeat it. Okay, fine. See, now we are trying to implement multiple inheritance. Multiple inheritance करतोय म्हणजेच काय? क्लास C हा काय करतोय? क्लास A आणि B ला इनहेरिट करतोय. ओके, इफ यू गो टू द लाईन नंबर 22, you will find क्लास C काय केलं? क्लास B आणि कॉमा क्लास A हे दोन्ही इनहेरिट केलेत. आता क्लास A मध्ये सुद्धा काय आहे? डिस्प्ले मेथड आहे आणि क्लास B मध्ये सुद्धा डिस्प्ले मेथड आहे, बरोबर? सी, तर when I am going to call this C.display, तर ह्या दोघांपैकी कुठली मेथड म्हणजे क्लास A मधली मेथड कॉल होईल, डिस्प्ले मेथड कॉल होईल का क्लास B मधली डिस्प्ले मेथड कॉल होईल? दॅट इज माय क्वेश्चन. येस, यू कॅन पिंग मी. क्वेश्चन समजलाय का? Both AB. See, I called only one method, then how both can be displayed? That is the issue with multiple inheritance. Let's see, it gives an error because compiler, I have here selected only one statement. So compiler is now confused whether I need to call a display method from class B or I need to call a display method from class A. That is the question for the compiler. See, if you check the error, the request for member display is ambiguous. So what do you mean by ambiguous? Ambiguous म्हणजे काय झालं? कन्फ्यूज झालं कंपायलर की त्याला क्लास A मधून घ्यायचे का क्लास B मधून डिस्प्ले मेथड घ्यायची. सो यू डोंट अंडरस्टँड. व्हाय? बिकॉज वी हॅव सीन जस्ट नाउ, आत्ताच आपण एक एक्झाम्पल बघितलं मल्टी लेवल इनहेरिटन्स मध्ये. सो दे व्हॉट हॅपन ॲट दिस मोमेंट, इथे काय म्हटलं होतं आपण की क्लास C जरी दोघांमध्ये सेम असतील तरी क्लास C काय करतो? त्याच्या इमिजिएट पॅरेंट कडून तो काय करतोय? ती मेथड ऍक्सेस करतो. सो व्हॉट वॉज द आउटपुट? आय एम फ्रॉम क्लास B, हे आउटपुट होतं, बरोबर? बट नाउ इन दिस केस फॉर मल्टिपल इनहेरिटन्स बोथ क्लास A and class B both are the immediate parents. इथे काय झाले? ह्या दोन्ही पण काय इमिजिएट पॅरेंट झालेत. So now compiler is in the confused state. Compiler is in the confused state. So which one is the correct? Am I audible? Hello. Yes, sir. Okay. तुम्हाला क्वेश्चन काय आला? डिफरन्स काय आला?
डिफरन्स काय आला ना तुम्हाला? हॅलो. Yes, sir. Okay, now how to resolve it? Yes, who will tell me how to resolve it? Question काय आलाय? Then we should try to find its answer as well. काय करायला लागेल सांगा? Okay, I'll try here. Just give me a minute. C dot A scope operator and display. Okay, I will check first. Sorry, it's not A, it's class A. Okay, this is how we are going to remove the error. See, नुसतं आता ह्या केसमध्ये ज्यावेळेस तुमच्याकडे सेम मेथड्स असतील दोन्ही पण इमिजिएट पॅरेंटकडे, तर त्या केसमध्ये काय करायला लागेल तुम्हाला? डिराइव्ड क्लासचा ऑब्जेक्ट डॉट डॉट तुम्हाला डिस्प्ले मेथड कुठल्या क्लासमधली ऍक्सेस करायची त्या क्लासचं नाव, अँड दिस इज 4 डॉट्स, 4 डॉट इन द सेन्स 4 कोलन्स इन द सेन्स स्कोप ऑपरेटर. ह्या क्लासच्या स्कोप मधील डिस्प्ले ही जे काही मेंबर फंक्शन आहे ते मला काय करायचं? कॉल करायचे. इफ आय राईट instead of class A, class B, okay, I'm from class B. See, if you have same methods, same title methods in the multiple classes, and if you are using multiple inheritance, so definitely compiler will raise an error, ambiguity error, because see, all the classes are the parent, immediate parent, so compiler will like having a problem to access the method की कुठल्या क्लासमधून ती मेथड ऍक्सेस करायची. बट दिस इज नॉट केस विथ द मल्टी लेवल इनहेरिटन्स. कारण मल्टी लेवल इनहेरिटन्स मध्ये काय होतं की डिराइव्ड क्लासचा जो इमिजिएट पॅरेंट क्लास आहे आणि इथे मल्टी लेवल मध्ये एकच इमिजिएट पॅरेंट क्लास असतो. सो देर इज नो एनी ambiguity. So compiler directly will call the method from the class P. But for multiple, there are multiple parent class, immediate parent class. So this, to resolve this issue, we need to go with object dot the class name, scope operator, and display. Okay, so I think this point we have not covered yesterday. So I'm going to share you this. See, this type of questions are asked in the interviews. This is not there in your experiment list. Name, division. Program. With ambiguity. See, I have intentionally made it as ambiguity member functions. आता इथे ambiguous कुठले? तर display आणि इथला display. Okay. So for this reason, I have made it explicitly. Make a note of it.
the question may be there for you in the interviews. Okay, so I'm going to put this program in the chat box. Just click on the link. Sorry, click on the copy this code. I'll post you the link of compiler. Just click on the link and execute it. Okay, so most of you send me the screenshot. Now, yes, still I'm getting it. Good. See, preserve this screenshot, you need to upload it. Okay. All right. So now we have covered simple inheritance, multi-level inheritance, multiple inheritance, hierarchical also we have seen in the last lecture. Okay, now though it is not there in your syllabus, but still we have considered this hybrid inheritance in our practical. Okay, so as we have implemented आत्ताच्या प्रोग्राम मध्ये आपण कुठला इम्प्लिमेंट केलाय हा मल्टिपल इनहेरिटन्स इम्प्लिमेंट केलाय ओके म्हणजेच we have implemented this part. Okay, only here I need to rename it. Instead of class A, I need to rename it as class B. Instead of class B, I need to rename it as class D. Okay, I will do that modification first. Class A, I will modify it to class B. Here I need to mention the, yes, is everybody looking at the screen? Hello? Yes, sir. Okay. And class C is class B, class B, class D.
मेसेज चेंज केले. ओके मेसेज चेंज केले. ओके क्लास D, class D. Okay, let me check first whether it is correct. Okay, BD. Yes, that's fine. Okay, see now what I need to do. Hybrid करायचं म्हणजेच काय करायचं. Hybrid is a combination of this multiple inheritance plus hierarchical inheritance. आता hierarchical inheritance जर बघितलं तर काय होतंय, हे derived या hierarchical मध्ये derived क्लास खूप असतात आणि एकच पॅरेंट क्लास असतो. मल्टिपल मध्ये काय असतंय, डिराइव्ड क्लास एकच असतो, पॅरेंट मल्टिपल असतात. ओके, ह्या दोघांचं कॉम्बिनेशन म्हणजे काय, हायब्रिड इनहेरिटन्स. नाउ वी हॅव टू क्लासेस ऑलरेडी बी अँड डी, अँड हिअर व्हॉट आय नीड टू डू, आय नीड टू, आता इथे बी हा काय इनहेरिट करणार, क्लास ए ला इनहेरिट करणार, आणि डी हा सुद्धा काय करणार, क्लास ए ला इनहेरिट करणार. म्हणजेच मला एक फक्त क्लास तयार करायचा आहे, क्लास ए, आणि इथे काय करायचंय, इनहेरिट टू ए, आणि डी ला सुद्धा inherit to A. Just check here. I'm going to create one class. Okay, I will copy this. Class A. Class A. Okay, now what we'll do, we'll take a easiest case. Okay, जे ambiguous होते ते आपण आता काढून टाकूया. Okay, see now as per this, इथपर्यंत झालं. I created class A, but remember I have not inherited through B or D. मी B आणि D मधून क्लास इनहेरिट केलेला नाही, सो आय कॅनॉट ऍक्सेस डिस्प्ले A. चेक करा. As I have not inherited, I cannot access. See, by using the object of class C dot display A, it won't be accessible. कारण का तर तो मी इनहेरिटच केलेला नाही. ओके, has no member name display A. तुम्हाला डिस्प्ले C करायचं म्हणायचं आहे का, बट आय हॅव ऑलरेडी डिस्प्ले C, राईट. तर मग काय करायला लागेल, क्लास इथे जर इफ यू हॅव चेक द डायग्राम, क्लास बी फक्त इथं काय करायला लागेल, जिथे मी क्लास बी लिहिलाय तिथे मला हा इनहेरिट करून घ्यायला लागेल. क्लास बी इनहेरिट पब्लिक क्लास सी, सॉरी क्लास सी नाही, क्लास ए, बरोबर. आणि सिमिलरली फॉर डी ॲज वेल. ओके, डी ने सुद्धा काय केलंय, क्लास ए इनहेरिट केलंय, आणि क्लास बी ने सुद्धा काय केलंय, क्लास ए इनहेरिट केलंय. इफ यू चेक, D also inherited class A and B is also inherited class A. Now if I run the program, it will access. But there is one ambiguity. Now what is that ambiguity? मग आता क्लास सी ला कळत नाही की सी, नाउ क्लास सी हॅज टू पाथ टू रीच. क्लास सी जवळ आता काय दोन रस्ते आहेत थोडक्यात क्लास ए ला पोहोचायचे. पहिला रस्ता कुठला आहे, थ्रू बी ए, बरोबर. असं जर बघितलं आपण मल्टी लेवल इनहेरिटन्स, इथं हा जो बघितला आपण, इथे आपण काय केलं, क्लास सी च्या ऑब्जेक्टने क्लास सी च्या मेथड्स ऍक्सेस केले होते, कारण का की इथे एकच वे आहे. नाउ इफ यू चेक हिअर, देर आर टू वेज, CBA and CDA. So compiler is now in the confusion state. From which way you need to access the members of class A? Class A चे member तुम्हाला कुठल्या वेने access करायचे. So to remove this this error, हा जर एरर काढायचा असेल तर तुम्ही काय करा, दोन पैकी एकाच्याने काय करा, तो इनहेरिट करा. सी, इट विल डिस्प्ले द क्लास A. ओके, किंवा जसं आपण मगाशी बघितलं, पब्लिक class A, or what you can do, again you need to mention through like this way, C to class B. ओके, एकतर तुम्ही इथे करताना
But if you have not mentioned this as an inheritance part, जर हा तुम्ही क्लास ऑफ डी कडून जर ए इनहेरिटच केला नाही, so this example, this will not be the example of hybrid. Then what we have option, we need to mention a path. Class C ह्या ऑब्जेक्टने थ्रू क्लास B तुम्ही इथली मेथड ऍक्सेस करा. Okay, so that is what I mentioned here. Object of class B, then the class B who can inherit the display A method. Okay, it is if you check, class B can inherit the method from class C. Okay, or you can mention in other ways, like instead of B you can mention through D, दुसऱ्या चॅनल कडून. You will get the same output. समजतंय? Hello. Hello. Yes, sir. Okay, here I will write implementation of hybrid inheritance. Okay, just copy it and send me the screenshot. सी इनहेरिट करायचं सोपं आहे इथे, मल्टिपलला असू द्यात किंवा हायरार्किकलला असू द्यात किंवा हे. पण ज्यावेळेस तुमच्याकडे सेम जर डिफरंट नाव असतील, then it is very easy to access the members. But if you have the same member, then there will be problem with this multiple inheritance and this hybrid. ह्या दोघांमध्ये तुम्हाला इश्यू येतील, because there are immediate parents, there are more immediate parents, and when you have more immediate parents, at that moment काय लक्षात ठेवायचं, डिराइव्हड क्लासचा ऑब्जेक्ट डॉट त्याच्यानंतरचा जो इमिजिएट पॅरेंट म्हणजे तुम्हाला एक सिलेक्ट करायला लागेल, आणि त्याच्यानंतर स्कोप ऑपरेटर आणि ती मेथड जे तुम्हाला ऍक्सेस करायची. ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. आय एम गोइंग टू कॉपी दिस कोड अँड पोस्ट हिअर इन द चॅट बॉक्स. जस्ट एक्झिक्यूट इट अँड सेंड मी द स्क्रीनशॉट. Okay, so have you done it? You need to upload this screenshot for hybrid experiment, hybrid inheritance experiment. Okay, this was about inheritance chapter. So do you have any doubt in inheritance? See, if you check the unit contents, we don't have hybrid inheritance. We have only simple, single, multiple, multi-level, and hierarchical. But questions
mostly asked in the interviews on multiple and this hybrid mode because it has a tricks of this ambiguity. Okay, so do you have any question on this unit number 6? Hello. Hello. Am I audible? We will start with basic question. Am I audible? Yes, sir. Okay, fine. Thank you. Okay, now we have only one unit remain, streams and files. But if you check the list of experiments provided by university, so here we don't have any streams and files. Still, I will go through it. See, we have class and object, function overloading, inline function, print function. Okay, this point is remain, print function. I will take it now. Constructor and constructor overloading, we have seen destructor, we have seen operator overloading, seen single multiple inheritance, we've seen multi-level hierarchical, just now we have seen this hybrid inheritance as well, function overloading, control structure, polymorphism. Polymorphism, that means a function with same name of function but with different parameters. Okay, here it is asked more generalized way. That also we have seen. Control structure म्हणजेच काय, if loop, if else loop, nested if else loop, then while loop, for loop, which one we remain, do while loop. Okay, तर control structure म्हणजे या प्रकारचे programs. Okay, we have gone through it. Friend function is remain. Okay, I'll take it now, and then we will go to see. First I will complete mandatory things from here, and then I'll move to this part, streams. Okay, now friend function, implementation of friend function. Can anyone define what is friend, or to whom you called as a friend? Anyone? I'm asking in general way. As a technical definition, in general you can define to whom you called it as a friend, and we will see how it relates with the program. Yes, anyone? To whom you called as a friend, तुम्ही फ्रेंड कुणाला म्हणतात सांगा. Yes, anyone? You can post me the message as well. Yes, one of you mentioned correctly. The person we shared everything about the secret. Now see here. आता इथे प्रोग्रामिंग मध्ये सिक्रेट काय आहे? Private. If you remember, let's see. I'm going to write a code for you here. Let's say class. Okay, I'll take class C. Very correct. Those who mentioned the person we shared everything about your secret. Correct. Okay, let's see. We know, let's say here, if I write integer a is equal to 10, and this is what class I defined. And here class च्या बाहेर काय करतोय मी? Here I'm going to call
I'm going to create object of class A, and here let's say A, and A is equal to 10. Okay, so C out A dot O. Here I will write, let's say num. The object is A, and here I will use num. And if you run this program, it gives you an error. Why? Because see, if I don't mention anything, if you remember, by default it is of type private. म्हणजेच जे तुम्ही आता सांगितलं secret, here in the program we have private. जरी तुम्ही mention नाही केलं private keyword, by default all the members of the class are of private type. If you wish to access this, so you need to make it as public. इथे काय झालं, class A. All right, just a minute. Void display. Num. एक मिनिट. Can anybody tell me? C out was not declared. Oh, yes. Anybody? What I missed? In a cut paste, I have not used here library files. Using namespace. Okay, now it displays 10. Okay, now check. So again, I will come back to the definition which you already told. The person who shared everything about the secret. इथे जर मी private use केला, private that means the secret. Okay. And if I try to access, so it will not allow me to access. इथे access करत नाही. But now still I want to access this. तरी सुद्धा मला हे access करायचे. तर ह्याच्यासाठी काय यूज करतात? Friend. Okay. So because friend knows something, some secrets of you. So if I declare the function name, function with the friend, definitely I can have access to those private members. Okay. जर मी त्या फ्रेंड बरोबर म्हणजे ऍक्सेस मिळाला मला, then I can access your details through that friend. Okay, the same trick we are using here by using the friend function. I'll take an example implementation of friend function. Okay, just see how I'm implementing it. I can go for the addition of two numbers. I will define one number in one class and I will define other number in the other class. Now both should be of private type, and then I try to make addition. इथे बघितलं आपण ते ऍक्सेसच करू शकत नाही, तर we cannot do their addition, right? But still I wish to try it. Just see. Public LIC.
Okay, public class A. Here I'm having now let's say here I have 15. I'm not going to write anything here. Okay. Now, okay, here I need to declare it as private. Okay, A for class A. Did add class A and class B. Okay, now here I made it a private and this is public. Okay, okay, fine. I will create the same way the other class B. Class B having the private member as number B, and it may have, let's say, 10 as a value. Its private member is number B. Okay, friend, I will keep the same. Now here I'm going to see, here I have initialized it. Now I will define what this friend function should do. This friend function should like int add, and it has two classes. इथे काय त्याचे classes आहेत. So I need to use class as well as its objects. Class A, I will use obj object for class A as obj A. Class B, and its object is object B. Okay, as I need to pass two parameters for addition, here I have called the name of class. तर तुम्ही बघितलं असेल हे class हे काय, see it is of the values which I am going to pass, it is of type class. Okay, and class चे values कोण assign करतात, object. So here I have mentioned the object. Okay, now this function should return what? Return the addition of numbers. And how you are going to access the number A variable? By creating object of class A. Class A चा object मी काय define केलं, object A. So return object A dot variable काय तिथला num A plus here I am having for class B obj B as a object dot num B as the variable from the class B. If you check it here, and which is of type private. Okay, so when it get called, आता हे काय करायला लागेल मला, ही मेथड आधी कॉल करायला लागेल. Okay, class A obj A class B obj B. The sum is equal to, and here I need to call the method, the function. Instead of this, here I'm going to pass object A and only object B as a parameters. Okay, just check. Class B has not been declared. Kutte line number 19. Okay, I will declare it here. Okay, now see. Sum is equal to 25. Why? 15 plus 10. It gives me 15 plus, where it is? Ithe. 15 plus 10, 25. The sum is equal to 25. See here, I access, what is this? Num A is a private member of this class A.
इफ आय सिलेक्ट दिस नम बी, इथे ऑटोमॅटिकली सिलेक्ट होते बघा, तो कुठला टाईप आहे, प्रायव्हेट. व्हॉट यू नीड टू डू, जे तुम्हाला फंक्शन तुम्ही यूज करणार आहे, यू नीड टू जस्ट मेन्शन द नेम विथ फ्रेंड ॲज अ कीवर्ड. ओके, as just like we have seen inline मध्ये काय होतं, इफ यू मेन्शन इनलाईन, जिथे फंक्शन तुम्ही कॉल करायचं त्या जागेला जाऊन फंक्शन काय होईल, एक्झिक्यूट होईल. when you say friend, it can have access to the private members. Okay, so the theme of friend is applied here to access the private members, right? This is how we are going to implement the friend function. Okay, so again I'm going to share this code with you. Okay, before this I will go through the slides. See, friend function, data hiding is a fundamental concept of object-oriented programming. It restricts the access of private members from the outside class. आता आपण बघितले की we cannot directly access private members of the class. If we wish to access the private member of class, then we should go with the friend function. Okay, so similarly, protected members can only be accessed by derived class and are inaccessible from the outside of the class. हे आता आपण बघितले की जे ऍक्सेस होत नव्हते आणि इट गिव्स अन एरर इज व्हॉट, error cannot access private members from here. How we have resolved it, आपण ते रिझॉल्व कसे केलं, a friend function can access the private and protected data of a class. We can declare any function लिहिता येते बरोबर, त्याच्या सुरुवातीला काय लिहायचं, फक्त फ्रेंड कीवर्ड. We can declare a friend function using friend keyword inside the body of class. क्लासच्या आतमध्ये जस्ट तुम्ही फंक्शन कॉल करताय किंवा फंक्शन डिफाईन करताय, तर ते डिफाईन करताना फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे, तो फ्रेंड या कीवर्डने लिहायचं आहे. And this is example. Just now we have seen add members of two different classes. Here we have seen the example. Okay, I'm going to share you this code in the chat box, implement it and send me the screenshot. Okay, I will provide the link for online compiler as well.
Yes, guys, do it fast. Okay, you have this program in the experiment list. All right. So you need to do it and you need to upload it. Okay. So do you have any doubt as of now? Anyone? Hello? Is everybody looking at the screen? Hello? Hello? Yes, sir. Okay. Now we'll move to the next unit, unit number 7. So you don't have any practicals on this, right? Files, streams and file classes. So what we have, concept of stream, C in, C out, we already know. C in object is used to take input from the user. C out object is used to display the message on the screen. बरोबर, आपण हे दोन बघितलेत, सी इन आणि सी आउट. सी इन कशासाठी, तर युजर कडून इनपुट घेण्यासाठी, सी आउट स्क्रीनवरती डिस्प्ले करण्यासाठी. व्हॉट इज स्ट्रीम? स्ट्रीम इज नथिंग बट whatever you are taking from the user, जे user कडून तुम्ही घेतात, it is in the form of strings, and collection of all those strings we will form this as a streams. Okay, and it has types like unformatted and formatted input output streams, manipulators, file streams. We have file handling classes in C++, the file management functions, file modes. Okay, I will talk much on this file modes. See, what are the different file modes you know about this? किती टाइपचे फाइल मोड्स असतात सांगा मला. Okay, this is one file, right? See, this is one file. Is screen visible? Hello? Hello? Yes, sir. Okay, so you found now one file here. So can you tell me what are the different modes of file? त्या फाईलचे किती मोड्स आहेत? Anybody? See, I'll right click on this file. I'll go to the property. See here. Is it visible? Hello? Hello? Yes, sir. Okay, so these are the mode. Full control, that means you can do anything with this file. Modify, you can modify and write, both are the same. Then read mode. See, this file you can use for read mode. म्हणजे ही फाईल, यामधल्या फाईल मधले कंटेंट्स तुम्ही रीड करू शकता. Like this way. And after reading this file, you can close
the file. Okay, this is one operation. हे कुठलं झालं रीडचं. Okay, then next is what? Modify and write. You can open the file, you can add the contents like here. I will add it here like this way. I can add any content to it. Okay, and then I'm going to close the file. Okay, so what are the different types of files, different modes of file? Read mode, write mode. Okay, these are the two main modes, and we also have one mode that is append. आता सध्या जे काही केलं मी, okay, this we called it as append mode. Append म्हणजेच काय की आधीचे कंटेंट आहे तसे ठेवा, and then you can add more content as well. Okay, राईट मोड मध्ये जर तुम्ही नुसते फाईल ओपन केले तर काय होतं, आधीचे कंटेंट निघून जातं आणि तुम्ही जे नवीन कंटेंट ऍड केले it is going to be replaced. But if you use append mode, the previous contents are going to be saved. Okay, so these things are there in the modes of file operations. Okay, and it has like binary files and the random files. Okay, so I'll try the code from net. Just give me a minute. Okay, I'm going to copy this code and I will use it here. एक मिनट. Yes, let me know. Is everyone looking at the screen? Hello.
Hello. Yes, sir. See, this file handling programs you cannot implement with this program IZ compiler. If you try to execute it, see, it will give an this type of errors because this test means you cannot create a file. इथे फक्त तुम्ही काय करू शकता, प्रोग्राम एक्झिक्यूट करू शकता, बट हे जे काय फाइल्स आहेत त्या तुम्ही इथे क्रिएट नाही करू शकत. So for that, use this link. I'll copy this link and paste here in the chat box to everyone. Okay, you need to use the this compiler, online GDB compiler, for file handling related yes programs. See now, yes, is everybody looking at the screen once again? Hello. Hello. Yes, Yes, sir. Okay, now check. See, for file handling we need to use these standard library functions. आता इथे iostream वगैरे नाही यूज करायचे. So what we have, C Studio and C Studio library functions, and here also you have IF streams, IO streams. Okay, these standard library functions, but now we will work with this only. Check here in the main program, this is what a file, and this is what the object of this file. Okay, here I created one object fp for file. Now I wish to create a file text1.txt. आता इथे चेक करा main.cpp. Okay, look at the pointer. पॉइंटरला इथे चेक करा, मी थोडासा मूव करतोय. इथे main.cpp याच्या शेजारी दुसरं कुठली फाईल आहे का? दिसतंय कुठलं दुसऱ्या फाईलचं नाव? नाही, बरोबर. Now, as we have seen, there are two modes, rather three modes, but two are the basic, read and write. Now here I have given the name of file की मला कुठल्या नावाची फाईल तयार करायची, test1.txt. .txt is the extension. जसे इथे ह्या फाईलचं एक्सटेन्शन काय आहे, इथे राईट क्लिक करा, एक्सटेन्शन बघायचं असेल, गो टू द प्रॉपर्टी and here you will find the extension .docx. So you will come to know this is a document file. Okay, let's say if I create one text file here. Okay, इथे एक मी काय केले, टेक्स्ट फाईल तयार केली. Go to the right click, go to the property, you will find .txt file. Okay, ठीक आहे, ही पण काय झाली, टेक्स्ट फाईल झाली. Similarly, I'll go back to the program. मी काय करतोय, test1 आणि .txt म्हणजे काय, ही कुठल्या टाईपची फाईल आहे, तर ही कुठल्या टाईपची फाईल तयार करतोय, मी टेक्स्ट फाईल तयार करतोय. अँड राईट मोड. ओके, सो आता या फाईल मध्ये मला काय टाकायचंय, fp by using the pointers. By using the pointers, I am going to %s म्हणजेच काय, स्ट्रीम ऑफ कॅरेक्टर्स. ओके, %s कशासाठी यूज करतात, स्ट्रीम ऑफ कॅरेक्टर साठी. मला या फाईल मध्ये काय टाकायचंय, दिस इज रिटर्न टू द text1.txt फाईल. नेक्स्ट लाईनला काय केलं, मी परत एक फाईल ओपन केली, fr ओपन. कुठली फाईल ओपन केली मी, text2 नावाची. त्याच्यामध्ये मी काय केलं, राईट मोड बाय युझिंग अगेन द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस फाईल क्लास. आणि त्याच्यामध्ये मी दुसऱ्या फाईल मध्ये काय लिहिलं, text.2 फाईल. जर इथे हे ओपन झाले नाहीत, ह्या दोन्ही फाईल जर ओपन झाले नाहीत, देन व्हॉट इज माय नेक्स्ट थिंग, इट शुड गिव्ह एन एरर मेसेज, द फाईल आर like failed. Okay, so this is the only simple program. Just check when I run the program. See, you will find here, इथे बघा आता मेनच्या शेजारी दोन फाईल क्रिएट झालेत. कुठल्या, test1.txt आणि test.text.2 टेक्स्ट. आता मी text1.txt वरती क्लिक केलं. सो व्हॉट इज द मेसेज हिअर, मेसेज काय आहे चेक करा, दिस इज रिटर्न टू द text1 फाईल. इथं जो मी मेसेज दिलाय तोच मेसेज आलाय तिथे. test2 ला बघा, दिस इज रिटर्न टू द test2.txt फाईल. इथे चेक करा, जो मेसेज मी दिलाय सेकंड फाईल ओपन करण्यासाठी तोच मेसेज आलाय. हॅव यू ऑब्झर्व्ड इट?
हॅलो, ऑब्झर्व केलं का तुम्ही? हॅलो, मी प्रोग्राम केल्यानंतर काय झाले, ह्या दोन फाईल रन झाले. ओके, आय विल रिमूव्ह इट अगेन. चेक करा, मी त्या दोन्ही फाईल मी काय करतो, रिमूव्ह करतोय. आता आहेत का फाईल्स त्या? नाही. आता इन्स्टेड ऑफ test1, लेट्स से आय वांट टू क्रिएट अ फाईल सॅम्पल, SAMPLE, सॅम्पल नावाची मला फाईल तयार करायची. and instead of here test1, first file I will write, first file. Okay, I will make change to only this. Just check, I will run. sample.txt नावाची फाईल तयार झाली. ती ओपन केल्यानंतर त्याच्यामध्ये मी काय चेंज केले, तिथला मेसेज फर्स्ट फाईल दिसतंय का तुम्हाला? हॅलो, इज इट विजिबल? हॅलो, say yes or no, something like this. Hello, okay, we will go back to the basic question. Am I audible? Yes, sir. That's fine. Okay, see, I'm going to share you this code. And the link which I shared you in the chat box, त्याच्यामध्येच तो एक्झिक्यूट करा. आणि इथे चेक करा, इथे main.cpp च्या शेजारी त्या फाइल्स तयार होत आहेत का? रन कसा करणार, हा एक्झिक्यूट कसा करणार कोड? सी हिअर ॲट द टॉप, इथे रन नावाचं एक बटन आहे. So you can click on the run button, your program will execute and you will find the files here. ज्या फाइल्स तुम्ही क्रिएट केल्या त्या फाइल्स इथे मिळतील. त्या फाईलचं नाव कुठे द्यायचं? फाईलचं नाव इथे द्यायचं तुम्ही. ही जी लाईन आहे इथे sample.txt, you can give any name to this file. Okay, make sure it is in the right mode. Now we'll go to the file read to read the content in the file. I think so now we are trying to read the contents from the file. ह्याच्यामध्ये डिफरन्स काय? Instead of W, see, W is there for write mode and R is there for read mode. Okay, if you see here R that means read. आता इथे आपल्याकडे कुठली फाईल आहे? sample.txt. या फाईल मध्ये काय लिहिलंय ते आपण रीड करूयात. SAMPLE sample.txt फाईल, sample.txt. okay, read. Okay, .elf. see, what is this condition? Condition is while loop. You need to continuously execute the while loop till it is not to the end of file. This is a inbuilt function EOF. तर हा लूप कुठपर्यंत कंट्रोल करायचे? व्हॉट इज सी?
C is it is in the terms of integer. Integer म्हणून ती व्हॅल्यू घेतोय आणि त्याला इथे काय करताय तुम्ही पुट कॅर मीन्स इट इज कन्वर्टेड टू द कॅरेक्टर्स. सो व्हॉट एव्हर द कंटेंट्स जे काही तुम्ही लेटर्स तुम्हाला फाईलमध्ये मिळणार आहेत कुठपर्यंत रीड करा जोपर्यंत फाईल एंड होत नाही तोपर्यंत. अँड यू नीड टू डिस्प्ले पुट सी टू द इथं स्क्रीनवरती. ओके, whatever the contents are there in the sample.txt file, it is going to be displayed here. You just check. I will run it. See, this is returned to the first file. Okay, the content just now I changed. That is being written here. Okay, so I will copy this code again. This is for to read. Okay, I will make it here. Note. Make sure this file must be present. ही फाईल इथे प्रेझेंट असायलाच पाहिजे. सी इफ आय रिमूव्ह दिस sample.txt फाईल अँड इफ आय रन दिस प्रोग्राम, आता प्रोग्राम रन करते बघा. सो इट विल नॉट रीड एनिथिंग बिकॉज फाईल इज नॉट अवेलेबल. हिअर आय विल राईट एल्स. File not found. Okay, you will find. See, instead of blank, you should give an error message, file not found. कारण काय झालं की sample.txt फाईल जी होती इथली ती मी काय केली रिमूव्ह केली. पण तुम्हाला जर ऍड करायची असेल sample.txt फाईल तर कशी करणार. इथे बघा रन बटनच्या शेजारी काय अपलोड फाईल म्हणून एक आहे. त्याच्या शेजारी एक जर बघितलं तुम्ही इथे न्यू फाईल दिसते. येस, इज इट विजिबल? हॅलो. Yes, sir. Okay, you need to just click on it. It will ask you the name of file. त्या फाईलचं नाव काय द्यायचंय. You can give any name like okay, I'll give sample again. SAMPLE sample.txt file. Okay, click on OK. So here you इथे काय होईल ती फाईल ओपन होईल. त्या फाईल मध्ये लिहा okay, I'll write this is my last program in C++. This is my last program in C++. एवढं लिहा and go to the main again. Okay, or you can click here on save. पण सेव्ह वरती क्लिक केलं तर तुम्हाला काय करायला लागेल लॉग इन थ्रू जायला लागेल. ओके, जस्ट वी विल चेक विदाउट सेव्ह डज इट वर्क. ओके, सेव्ह न करता सुद्धा वर्क होतोय का बघूया आपण. गो टू द main.cpp. इथे main.cpp या याच्यावरती क्लिक करा आणि परत रन बटन वरती क्लिक करा कारण इथे तुम्ही नाव ऑलरेडी दिलंय sample.txt फाईल. Okay, it fetched. So no need to create click on the save. Just type the content in the file and go to the program and click on run. So you will find हा प्रोग्राम कशासाठी तर ह्या फाईल मध्ये जे काही कंटेंट तुम्ही लिहिलेत ते कंटेंट्स डिस्प्ले करण्यासाठी. दिस इज माय लास्ट प्रोग्राम इन C++. Okay, you can give any name. Let's say yes, टेस्टिंग. आता टेस्टिंग जर मी रन केलं तर काय होईल फाईल नॉट फाउंड. कारण का तर मी टेस्टिंग.txt नावाची फाईल तयार केली का नाही केलेली. सो कशी करणार परत मी इथे जाणार ह्या लेफ्ट मोस्ट कॉर्नरला क्लिक ऑन न्यू फाईल. इथे मी त्या फाईलचं नाव देणार टेस्टिंग.txt फाईल. क्लिक ऑन ओके. Here I will write message like just checking with other files. Okay, here I will go to the main and I will run the program. Just checking with other files. येते लक्षात. हॅलो हॅलो हॅलो
implement a program to read contents from the file. Okay, I'm going to copy it and I'm going to share here in the chat box. Yes. Is it available in the chat box? Let me know. Hello. Yes, sir. Okay. Just try. I will drop one message to the group so that remaining student will also join. I have some important announcement to the in respect of POE. Okay. फक्त हा रीडचा प्रोग्राम सी इथे रीड आर ऑपरेशन आहे बरोबर रीडचा प्रोग्राम करताना तुम्हाला आधी ह्या फाईल तयार करायला लागतील इथे क्लिक करा आणि फाईल क्रिएट त्या फाईलला नाव द्या आणि तेच नाव इथे द्यायचं ओके आधी ह्या फाईल तयार केल्याशिवाय तुम्हाला त्या फाईल मधले कंटेंट्स रीड करता येणार नाहीत ओके जस्ट डू इट अँड लेट मी नो इफ यू फेस एनी हर्डल ओके and send me the screenshot of it as well.
Hello, am I audible? Yes, sir. Okay, just check. See, one of you have send me the screenshot like file not found. Why this is happen? Because you have not created file. See, मी तुम्हाला सांगितले की हा रीडचा प्रोग्राम रन करण्यासाठी. Okay, I will do this again. See, when I run this program, it obviously gives me an error file not found. Okay, why? Because this testing.txt file is not exist here in the याच्यामध्ये बरोबर. तर काय करायला लागेल इथे main.cpp च्या वरती एक तुम्हाला फोल्डर दिसतोय बघा, एक डॉक्युमेंट, त्याच्यावरती क्लिक करा. इथे नाव द्या TESTING or any name that you wish to give. ते नाव द्या तिथे TESTING.txt. त्याच्यानंतर ओके वरती क्लिक करा. एक तुम्हाला इथे ती फाईल ओपन झालेली दिसेल, त्याच्यामध्ये तुम्ही लिहा. ओके, यू कॅन टाईप एनिथिंग. Then again click on this main.cpp and now you can run. Here you will find जे तुम्ही त्या प्रोग्राम त्या फाईल मध्ये लिहिले, you will get output here. Okay, like most of you got the same error. Read करण्यासाठी you need to create file first and then you need to read it. Okay, I guess most of rejoin once again, right? So I will wait 1 or 2 minutes more. And this is how we have end with our syllabus, total 7 units. It starts with concept of OOP, basic concept of OOP. Then we have gone through C++ basic programming concepts, like how to create a program and all. Then we have seen what are the different types of functions, and the point friend function remains that we have covered today. Thereafter, we have seen arrays and string, different how we are going to create a array, how we are going to access the array elements, how we are going to create strings, and how we are going to access strings, and what are the different like predefined functions of strings. Then we have gone through object and classes, how we are going to use a class and how we are going to access the members of class by using the object. Thereafter, we have gone through the inheritance. Today, we have seen this inheritance and the last streams and files. Okay, this point, the syllabus is now completed. Yes, do you have any difficulty with any of this? Then we will move to the important instructions for POE. Yes, do you have any difficulty during this syllabus? या syllabus मध्ये काय difficulty आहे का? You can put your response through chat box as well. If you have any difficulty, you can say yes. If you don't have any difficulties, any issues, you can say no. Okay, two of you have replied no. What about others? At least you should reply for this question. Yes. Tell me fast so that we can go for the next. The answer is very simple. Yes or no? Okay. Most of you are saying no. Okay. We'll start with the POE.
Okay, I will drop a last message once again. See, only 70% students are here, still 30% students are not. So I will drop one message again. Those who have not yet joined. Yes, is everybody here? 1 minute more. So have you received exam timetable, external timetable? Yes, Hello. sir. Okay. Okay, we will go through first it. Okay, fine. We will start now. We have it like mostly I sent 2-3 messages. Okay. See here. This is your notice, right? So from 28, that means today is 26. On Monday, from Monday, your externals are going to be starts, right? 28, 29, 30. Okay, 3 days, Monday, Tuesday, Wednesday. Just check. All the students of second year BTech Electrical Engineering are hereby informed to note practical oral examination or oral examination of university semester 1 is scheduled from 28 to 30. And this is what your schedule. See, we have external on 30. 30 तारखेला आपली external आहे. 30 in the sense we on Wednesday. Okay. On Wednesday, we have external from 2 to 5. See, for the timetable is batch wise 11 to 10:30. Sorry, 10 to 11:30 A division first batch, 11:30 to 1 second batch of A division. Our division batch will start from 2 to 3:30 first batch. Now, if you check here roll number B1 batch, roll number 1 to 19. Okay, roll number 1 to 19 are there for B1 batch, and roll number 20 to 38 is there for 3:30 to 5.
roll number 1 to 19 will be there in the time slot 2 to 3:30, and roll number 20 to 38, their external is in between 3:30 to 5. इथपर्यंत समजलंय का? हॅलो. Yes, sir. ओके. आता रोल नंबर 1 ते 19 2 ते 3:30 मध्ये असेल आणि 3:30 ते 5 मध्ये उरलेले स्टुडंट्स 20 ते 28. There are some important instructions for you. Practical oral examination will be conducted via Zoom. See, now for your case 2 to 3:30 and 3:30 to 5 ज्यांचं टाइम स्लॉट आहे. You should have a good internet connectivity with you, because we need to create camera on, right? कॅमेरा ऑन करून काय करायचे, तुम्हाला ओरल फेस करायचे आहेत. And it is recorded, it will be get recorded, and we need to send this record to the university. So for that purpose, you need to make sure your camera will be on during 2:30 to 3:30 as per like your roll number. Just सांगितलं जाईल की let's say now we have started at 2 p.m. Let's say we are on Wednesday and we started the orals. I will call the roll number, let's say roll number 1, 2, 3. So roll number 1, 2, 3, you should on your camera, turn on your camera, and you need to introduce yourself first. तुम्ही तुमचा रोल नंबर सांगायचा आहे, then your name, right? आणि डिव्हिजन. नाव, रोल नंबर, डिव्हिजन हे तुम्ही सांगायचं. प्रत्येकाने रोल नंबर 1 काय सांगायचं, युअर नेम, रोल नंबर अँड डिव्हिजन. रोल नंबर 2 विल रिपीट द सेम, नेम, युअर रोल नंबर, डिव्हिजन. रोल नंबर 3 ऑल्सो डू द सेम. ओके. ज्यावेळेस तुमचे क्वेश्चन आन्सर होतील, एक्सटर्नल क्वेश्चन आन्सर करून झाल्यानंतर ज्यावेळेस सांगेल यू कॅन लिव्ह, सो हे 1 to 3 रोल नंबर जे असतील यू कॅन लिव्ह द सेशन. जरी 3:30 वाजायच्या आत झालं तरी तुम्ही ते जाऊ शकताय. Similarly for next roll numbers 4, 5, 6, when external call roll number 4, 5, 6. So you should turn on your camera, all those 3. Turn on your camera, introduce yourself, your name, roll number and division, right? And then start answering to the external question. External जे काय क्वेश्चन विचारतील त्या क्वेश्चन्सला तुम्हाला आन्सरिंग you need to start it. Okay. Similarly remaining for all and for the next batch as well. इथपर्यंत समजलंय का? Hello. Yes, sir. Okay. And very important, you should make ensure like there will not be any disturbance. So जितक्या वेळासाठी असेल, एक 10 मिनिटं असेल ओरल तुमची किंवा 15 मिनिटं असेल, तर तेवढ्या टाइममध्ये तेवढ्या टाइमसाठी तुम्ही थोडंसं एक शांत प्लेस बघा की फॉर दॅट युअर लाईक डिस्टर्बन्स विल नॉट बी अकर and you will have good internet connectivity. Okay, now this is for oral. If you check here we have 25 marks for term work. I am going to share you this form. Just give me a minute, I will show you. For 25 marks, what you need to do, that I am going to share with you. This experiment submission. Okay, so the programs, those you have sent me this send me through the screenshots. Okay, the programs, those you have sent me the screenshots as of now. आतापर्यंत जे तुम्ही स्क्रीनशॉट ने मला प्रोग्राम्स पाठवलेत, it is the same like the program for even and odd. We have using control structure म्हणजे if else मध्ये जे आपण we have implemented the program
for even and odd, you need to attach it here. Okay, you need to upload it. Second is function overloading. That means we have seen, I think, for one value, then two value for addition, then three value for the addition, and inline function. त्याचे programs इथे upload करायचे. Then class and object. आता class and object we have seen many programs. So out of them, you can take any of the program. Here constructor overloading. See, we have seen simple constructor and parameterized constructor. So that program can be uploaded here. Destructor एकच program बघितला आपण. So इथे काय करायला लागेल फक्त, you need to write at the bottom destructor. Destructor again having the same name of the class. आणि त्याला फक्त काय असतं, tilde symbol. So you need to upload this. Today I shared with you the code of this friend function. So you can upload it here. नुसता code नाही, you need to upload the program as well as its output. Okay. Today also we have seen single inheritance, multiple inheritance, multi-level hierarchical, then hybrid is also today we have seen, and the array implement to display, the program for array to display the array element, which is also we have seen. आतापर्यंत जे program केले तेच फक्त already you have sent me the screenshot. Just once again you need to upload it here. Okay, so that it will be easy to give you the marks. याच्यामध्ये काय डाऊट आहे का तुम्हाला? It is there for you 25 marks. याच्यामध्ये काय डाऊट आहे का? I'm going to share you this link maybe in 10-15 minutes. सर ते कधीपर्यंत अपलोड करायचं? हा, मी तुम्हाला मेसेज देतो. See, you have your exams are finished, right? ISC 2. Okay, you can upload up to tomorrow 12 o'clock. Okay, it is already with you. Don't take this much time, but by taking all the consideration, by tomorrow 12 o'clock, उद्या 12 पर्यंत तुम्ही हे अपलोड करा. Okay, it hardly take 5 or 10 minutes. 1 minute to upload one experiment is fine, right? Other than this, is there any doubt? Hello. Hello. If no No, doubt, sir. okay, fine. If no doubt, then we'll move to the next. See, this is for the 25 marks. Just give me a minute. This is the term work which is sent, which we need to send to the university. Now, if you check, we have 50 marks for the practical oral examination, or we call it as performance oral examination. Okay. Now, for this case, if you check your timetable, I guess I closed it. No, it is here. See, the time given to you is 2 to 3:30. That means 1.5 hour, right? 1 hour 30 minutes. And similarly for the next batch, 1 hour 30 minutes. बरोबर का? Is it correct? Yes, sir. Okay. So what you need to do, you need to implement a program as well as you need to attend the oral. इथे तुम्हाला तो program implement पण करायचा आहे आणि oral पण द्यायचे आहे. Okay, so for this we have 50 marks, 50 marks, and total 50 marks are there in the hands of external examiner. So you need to prepare well. For that, I'm going to provide you just a minute, one sample. I think I already shared with other division as their syllabus is over. Just a minute. One sample question and answer, which may be like useful for your preparation. Okay, this I shared with the students of other division.
Here I mentioned some of the question and their answer. So you can take a reference of it for the study. Okay. This is also I'm going to share you now. So do you have any question in this for 50 marks? Any question? Yes, do you have any doubts? Okay. Each external is from outside. Yes. Externals are from outside, assigned by the university. And make sure the first 18 student will upload their videos in 2 to 3:30. No other student from the next batch will upload the video, because these links will be shared batch wise. Okay, if you like missed, it will be considered in the other batch, or it may be like skip for the marking. So make sure those first 18 student or 19 student, you should upload it from 2 to 3:30, and the next batch of 20 to 38, you should upload your videos from 3:30 to 5. Okay. Okay, still if you have any doubts, you can ping me personally. For this now, because we have stretch almost from 12:30 to now 3 o'clock, 2.5 hours. So this is for the subject object-oriented programming with C++. So we have covered this. We have covered all the contents of the chapter, plus the interviews questions, which may be useful at the time of your final year interviews. Okay, and also we discussed some of the important concepts which are not there as a part of syllabus. See, for external oral examination, I'm going to share you the sample PDF, sample questions. You can go through it. You can study for them. Okay. So with this, I wish you best luck, and we'll stop. Yes. Do anyone have something, or should we stop here? Yes, sir. Okay. Okay. All the best. We'll stop. Thank you. Thank you.